Na mtazamaji, imesalia dakika 2 kabla ya kutimia saa 1 saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu ndani ya majira ya EBN Wikendi. Jumaa hii ya leo nipo peke yangu studioni. Hii leo ni tarehe 11 mwezi ukiwa ni wa 10 mwaka wa 2024. Mtazamaji, hii ikiwa ni siku ya kumwenzi mtoto wa kike, tumekuandalia taarifa inayohusiana na hiyo. Mbali na hayo, tuna taarifa kemkem kwa baadhi ya matukio yaliyoweza kutokea humu nchini. Mimi ni Belinda William, karibu uweze kuandamana nami kuanzia mwanzo wa taarifa zetu hadi tamati. Mahakama ya Mbita imeamua kuwa Kennedy Onyango, mvulana wa miaka 12 aliyeaga dunia huko Rongai, kaunti ya Kajiado wakati wa maandamano ya kuipinga serikali mwezi Juni, azikwe katika kisiwa cha Rusinga. Uamuzi huu ukiwa kinyume na matakwa ya baba yake mzazi Denish Okinyi, ambaye alitaka mwanawe azikwe katika kijiji cha Kisako huko Suba, kaunti ya Homa Bay. Katika uamuzi wake, hakimu mkuu mhifadhi wa Mbita Martha Agutu aliagiza mwili wa Kennedy upelekwe katika kijiji cha Kamasengre huko Rusinga kwa mazishi. Uamuzi wa mahakama sasa unamruhusu mamake Jacinta Onyango kusimamia mazishi. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kulitawanya kundi lililoandamana na Okinyi hadi mahakamani. Kundi hilo lilikataa kuondoka katika eneo la mahakama likidai kutoridhishwa na uamuzi huo. Versus COO and another, that's Kisumu Civil Appeal number 13 of 2011, Kenya Law Report, illustrated this position thus: a person's conduct to a deceased person can extinguish the right of that person of burying the remains of the deceased. The appellant did not show any family closeness with the deceased when she was alive. The fact that he was the deceased firstborn son did not give him an automatic right to bury her, even if Luo customary law dictated so. The court has to consider all the circumstances of the case and the justice of the case. In this case, besides the fact that given the father and his family's treatment of the deceased, he is not deserving of the right to bury the deceased remains. Similarly, in this case, from the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children. He deserted the deceased in his lifetime, even though he was the biological father. It will be depraved to claim him at his death. In pursuit of fairness and natural justice, I dismiss the plaintiff's claim, and I proceed to make the following orders. Number 1, the deceased body be and is hereby released to the second defendant for burial. Number 2, the second defendant shall coordinate with the plaintiff in making the funeral preparations of the deceased persons. Number 3, members of the deceased family shall be at liberty to participate in the funeral arrangements and the burial of the deceased herein. And lastly, this being a dispute pitting biological parents of the deceased, each party is to bear his or her own costs. Naibu Inspekta wa Polisi Eliud Lagat amesema baadhi ya watu wanaochochea machafuko baina ya jamii mbili katika eneo la Tana River watakamatwa hivi karibuni na kufikishwa mahakamani. Akitoa kauli hiyo saa chache baada ya watu 6 kuuawa siku ya Alhamisi, huku idadi ya watu waliofariki kufuatia machafuko hayo kufikia 14, Lagat alibainisha kuwa maafisa wa ulinzi katika ukanda wa Pwani wako katika hatua za mwisho za kuwanasa washukiwa hao. Lagat alizungumza hayo baada ya
ya kufanya mkutano wa faragha na makamanda wote wa polisi katika kaunti ya Nairobi kujadili uimarishaji wa usalama wa jiji na kutathmini utendakazi wa polisi. Wakati huo huo, mbunge wa Garsen Ali Wario ametoa wito kwa jamii za eneo hilo kuishi kwa amani na kutotengana kwa misingi ya dini au ukabila, huku wakazi nao wakitoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti kushirikiana ili kurejesha amani katika eneo hilo. I am aware that the Provincial Security Committee from the Coast region are currently holding meetings and trying to resolve that issue, but in the fullness of time we will be able, we are closing in to the suspects that are inciting wananchi in that particular area. Otherwise, I want to ask the people of Tana River, and particularly those the two clans that are warring, that it's important that they keep peace. But for those people who are causing those clashes, I can assure you that we are going to arraign them in court and face the full law. Tanjika tuwe na umoja na tupendane sisi kwa sisi. Na pia kuna jambo lingine kuhusu hawa viongozi wetu, kama ni machief waweze kuelewana na maheadmen, na pia serikali ya kaunti ipate kuelewana na serikali kuu, ili wanapokuwa na umoja wao wenyewe wakiweka amani, hata sisi huku ground hatuna la kusema ila tu kuwasikiliza. Na hasa zaidi upande wa mashamba, ningeomba hata serikali kuu jambo hili ikaweze kuangazia kwa kina jinsi gani wananchi hapa watakapoweza kugawiwa mashamba, kila mtu hata kama ni eka zake 15 kwa ajili ya watoto. Jambo hili linaweza ondoa uhasama katikati ya wakaaji wa mahali hapa. Tunaomba wananchi wetu wa Tana River muishi kwa amani, musigawanyike kwa minajili ya dini, minajili ya kikabila, mupendane, muishi kwa pamoja. Ikuwe adui yetu ni njaa, adui yetu ni mambo ya elimu, si namna hiyo? Na vurugu zilizuka katika kijiji cha Kipkerieni, Bureti, kaunti ya Kericho kwenye mazishi aliyekuwa mwakilishi wadi wa zamani John Mutai kutokana na tofauti za wanasiasa kuhusu kubanduliwa mamlakani kwa gavana wa kaunti hiyo Eric Mutai. Haya ni baada ya mwakilishi wadi Dora Keno kueleza msimamo wake wa kutaka gavana Mutai atimuliwe madarakani. Baadhi ya wakilishi wadi wanaopinga hoja hiyo walianzisha fujo na kupelekea ibada ya mazishi kukatizwa ghafla. Hoja ya kumbandua mamlakani gavana Mutai itajadiliwa bungeni katika bunge la Seneti Jumanne ya wiki kesho. What we witnessed is quite unfortunate, and I want to make an appeal that in future, we are aware there are quite a number of challenges we have within the county. We know of what is going on, and we want to say as a church, let peace prevail, let sanity prevail, let everything be done according to the procedures which are there. Sasa sisi tunaomboleza na kusema pole, na tunawasi wa viongozi ambao wamekuja wakanunua vitu kidogo kidogo hapa kununulia vijana. Sisi maoni yetu, Mungu anawaona kwenye muko. Hatujafurahia kenye mmetufanyia hapa. Tumepoteza pesa mingi ambazo tungeweza kusaidia vijana wa Jones. Jones amekufa akipigania haki za wananchi hapa, na hatukufurahia vile mliweza kumsindikiza siku ya leo. I wish to tell the leadership of our county, whenever they have their own issues or differences in the assembly, they should settle their differences in the assembly. They should not bring it in such an occasion. So tunaambia wanasiasa, tafadhali, wakati wa siasa tuende kwa uwanja wa siasa. Wakati tuko kwa maombolezo, tufanye mambo ya maombolezo ili familia pia wafurahia kwamba tumefanya hayo na roho safi na amani.
Na mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kuwa Rais William Ruto ametangaza kuwa maafisa wengine 600 wa polisi watatumwa nchini Haiti mwezi wa Novemba ili kupiga jeki kikosi cha Kenya kilichoko nchini humo. Tangazo hilo linajiri baada ya Rais William Ruto kukutana na Waziri Mkuu wa Haiti Gary Conille katika ikulu yake jijini Nairobi hii leo. Maafisa hao wa polisi watakuwa wanaungana na wenzao 400 ambao waliondoka humu nchini miezi kadhaa iliyopita ili kusaidia nchi hiyo kurejesha amani baada ya makundi ya kigaidi kuchukua sehemu kubwa ya taifa hilo. Today marks a significant step as we reaffirm our commitment to peace, progress and partnership. I am pleased to announce that an additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. Our officers are working closely with the Haitian National Police to restore order, protect critical infrastructure, and create safe spaces where Haitians can thrive. We have a budget that takes us all the way to March next year. So in terms of being able to support our officers on the ground, including those who are joining next month, we have resources to make sure that they have every support that they need up to March 2025. We are asking the international community to step up, because our mandate extends all the way to October next year. Where others saw crisis, you saw opportunity and potential, and you voiced it in a very firm way, allowing for others to come together around Haiti. And me and the Haitian people are extremely grateful to you for your leadership in this critical time. I also want to, of course, extend and convey the gratitude of the Haitian people to the Kenyan people for their commitment, engagement and sacrifice. Today, you share with us not because you have extreme abundance, but because Kenyan people have made the determination that Haiti deserves their help and support, and they've stepped up in a very significant way. Everything is being done to make sure that we minimize casualties of both our security men and civilians, even as we deal with the criminals. Prime Minister just came out of UAE, who have committed to support this mission. Na Mahakama Kuu imeelekeza kesi ya kupinga kutimuliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa Jaji Mkuu Martha Koome ili kuwateua majaji watatu kusikiza na kuamua swala hilo. Katika uamuzi wake, Jaji Lawrence Mugambi amebaini kuwa mashtaka yaliyowasilishwa mbele yake yanaibua maswali mazito ya kikatiba yaliyohitaji Jaji Mkuu kuingilia kati. Uamuzi huo unajiri siku moja tu baada ya mawakili wanaomwakilisha Gachagua wakiongozwa na wakili tajika Paul Mwite wakidai kuwa kuondolewa kwa Gachagua kumeibua masuala kadhaa ya kikatiba, kwani ni kwa mara ya kwanza kwa taifa hili kushuhudia kukabiliwa na kuondolewa madarakani kwa naibu wa rais tangu kuanza kutumika kwa katiba ya mwaka 2010. Katika malalamishi yake, wakili Mwite alitaka Mahakama Kuu kupeleka kesi hiyo katika mahakama ya upeo kwa ajili ya uteuzi wa majaji watatu ili kusikiliza na kufanya uamuzi dhidi ya kesi hiyo. Considering the immense public interest that this matter has generated, and being the first of its kind in Kenya where the Deputy President of the Republic is being removed by process of impeachment, it is my considered opinion that this matter deserves the input of a bench so as to pronounce itself on the process that is constitutionally compliant to serve as a benchmark for future undertakings of this nature. It is necessary for this citizenry of this country to know whether the current state of law allows adequate opportunity to participate meaningfully in the process of removal of their deputy president. There was also the question of whether the allegations subject to an impeachment should be circulated to the public should be circulated to the public with or without the response of the person being impeached, and if the absence of including the response, that if the action of including the response compromises the public participation outcome by prejudicing the person subject to the impeachment process,
through infringement of his rights to fair administrative action and the right to a fair hearing under Article 47 and 50 of the Constitution. These are substantial questions arising out of this impeachment process. The question whether the current Parliament is properly constituted and thus incapable of carrying out the impeachment process in the light of Supreme Court Advisory Opinion number 2 of 2012 was also highlighted. Finally, that notwithstanding the voting in terms of numbers in both the National Assembly and the Senate on the impeachment motion, if the jurisdiction of the court under Article 165(3) extends to interrogating the material relied upon under Article 45 and Article 145, so as to determine if the threshold to support the allegations was established either in the National Assembly or the Senate or both. I find that given the extensive nature of these proceedings, starting from the National Assembly all the way to the Senate and the massive public interest of the matters generated, it will require the mind of more than one judge to determine. Then alongside this file to the Chief Justice are petition number E5098 of 2024, E525 of 2024 and E506 of 2024. Na mtazamaji, Kenya imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku hii ya mtoto wa kike. Sherehe hizo za kumwenzi mtoto wa kike zilifanyika katika kaunti mbalimbali humu nchini. Waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogondogo Wycliffe Oparanya aliongoza hafla hiyo katika kaunti ya Nakuru huko Naivasha kwa kupanda miti. Kaunti ya Homa Bay na Kakamega mtawalia waliandaa sherehe hii ili kumwenzi mtoto wa kike. Day of the Child Card, and you know, in Kenya, issues of gender has been respected a lot in the constitution and all the laws. Women are respected, and that's why we want to take care of the culture. But I thank those who have come today, all of you from all over the world, that they are joining us in planting tree for adaptation of the climate change that are affecting everybody in the world. Ya muhimu sana kwa sababu tumeona kila mara tukiongelea juu ya mtoto msichana, kuna wale wanakuja wakisema kwamba kwa nini tunaongelea tu mtoto msichana ilhali pia tuko na mtoto mvulana. Lakini ningependa kusema mtoto msichana ni mtoto ambaye ako fragile, yani ni mtoto ambaye anahitaji kutunzwa vilivyo vyema sana. Na tunapata kwamba katika society mtoto msichana anaathirika sana. Mara nyingi tunaposikiza mambo kwa ajili ya kunajisiwa, kutumiwa maybe labor, watoto wasichana ndio huwa wanaathirika sana. Kuna wasichana wana drop out of school, masomo yao inakuwa interrupted. Ni mtoto msichana ndio huathirika sana kwa sababu yeye ndiye anabeba mimba. Kwa hivyo kama Kakamega County na kwa niaba ya idara yangu Kakamega County, tuko na mikakati ile tumeweka ili kushughulikia mtoto msichana. Pamoja na First Lady wetu Mama Professor Janet Kasili amekuja, tunasaidiana na yeye. Ameenda pale chini akaangalia kama wale watoto ambao walitoka kwa shule kwa ajili ya mimba, amechukua hao watoto akisaidiwa na partners wetu, ameweza kurudisha hao watoto shuleni. Today is a very important day for us. As AHF, we are partnering with other stakeholders in Homa Bay County. We are offering HIV testing, HIV prevention messages, condom distribution. We also screening STIs and cancers. This is just to reassure the country and other stakeholders at large that we are very committed to ensuring our young girls access healthcare easily. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amepuuzilia mbali ripoti kuhusu baadhi ya shule za upili kufunga mapema kutokana na madai ya kucheleweshwa kwa fedha za masomo ya mwaka huu, na kusema kuwa pesa hizo tayari zilitolewa kwa shule za upili na taasisi za kiufundi TVET. Ogamba alikuwa akizungumza hayo katika hafla iliyolenga kuboresha TVET katika chuo cha kitaifa cha mafunzo ya kiufundi huko Meru. Waziri huyo wa elimu alibainisha kuwa serikali imepiga hatua katika ujenzi wa madarasa 16,000 kwa mpito wa darasa la 9 sawia na 68% kunradhi ya mradi wote. Aliwahakikishia washikadau katika sekta ya elimu mipango dhabiti katika mwaka ujao.
term. The capitation was actually released, I think 2 days before time, or just on time for the students' opening. I haven't seen the circular that you are talking about, but I've seen something in the news, in the papers, that there is an issue relating to finances. And I want to assure the country that as far as the ministry is concerned, the funds were released, and we're going to find out what is the discrepancy that they are talking about, and if there is a discrepancy, we'll be able to address it. Now, the 16,000 classrooms for grade 9, and I've said this over and over again, an assessment was done, and we need 16,000 classrooms to be able to accommodate grade 9. And so we've got funding from the World Bank to do 12,000 classrooms, and we are already at about 68% of those classrooms already built, some completed, some in various stages from foundation to roofing. The balance of those other classrooms are supposed to be done by the CDF, which was a matching fund that the ministry and the CDF gave, amounting to about 7.8 billion, and they'll be dealing with those classrooms in a manner that there is no duplication. Where the CDF will do a classroom, then the ministry will do the next school, so that there's no duplication. And we believe and trust, and we are sure that come January, we'll have completed, because they are scheduled to be completed in December. So we are on time to complete that, so that students will have their classrooms. Waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amebaini kuwa zaidi ya vitambulisho 180,000 vipo katika vituo vyote vya Huduma Center kote nchini, na kuwataka wahusika kujitokeza na kuchukua vitambulisho vyao. Akizungumza jijini Kisumu, Muturi alibainisha kuwa serikali imekwamua tatizo la uchapishaji wa vitambulisho uliosababisha maelfu ya Wakenya kukosa vitambulisho mapema mwaka huu. Wakati huo huo, waziri huyo pia amelitaka bunge la kitaifa kutoa fedha zaidi kwa wizara ya utumishi wa umma ili kuwezesha kutekelezwa kwa mradi wa huduma mashinani. People coming to make inquiries about their pension payments, people making inquiries about the NSSF payments, beneficiaries, dependents, people registering societies, all those services. They've said about 26 of them are already being offered here. Police abstract forms, certificates of good conduct. I mean, one cannot really gainsay the value of Huduma centers. So I must say that I am quite satisfied with what is happening here. And as you can see, we have a highly motivated staff. One can't imagine that these are people serving the public. Ordinarily people have, you go to a government office, sometimes you're not too sure about the kind of people who are serving you. But you can see here, staff who are quite motivated. We are in discussions with all government ministries, departments and agencies, including county governments, to try as much as possible onboard themselves into our Huduma centers, because that can transport our staff to various market centers where there will be still residents coming to be given services, but it is something that we are addressing going forward. Na tukisonga mbele ni kwa serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imeanzisha harakati za kuajiri wauguzi zaidi pamoja na kuwapandisha ngazi wahudumu wa afya katika harakati za kuimarisha sekta ya afya katika kaunti hiyo. Aidha, waziri wa afya wa kaunti hiyo Sam Ojwang amesema hatua hiyo imefanywa kuhakikisha kuwa wahudumu wa afya wanapata mazingira bora na kufanyia kazi. Vile serikali ya kaunti imewataka wahudumu wa afya ambao wamekuwa wakigoma kurejea kazini, kwani mahakama ilitupilia mbali mgomo huo ulioanza mwanzoni mwa wiki hii. Nurses wanazungumzia, serikali ya kaunti imeshughulikia. Moja wapo ni mambo ya promotions, ambao miaka 10 iliyopita serikali ya hapo mbeleni haikuwa imeshughulikia. Chini ya uongozi wa Executive Governor George Natembea, mambo za promotions zimekuwa zinaendelea kila uchao. The court suspended the strike, and anybody who is still involved in matter strike and staying away from work
already anakuwa contempt of court, and shortly what we are going to do as county government is to wasiliana kwa mujibu wa sheria in terms of mtu ambaye hayuko kazini anachukuliwa disciplinary action ambayo inatakikana. And then mambo ya recruitment ama kuandika more nurses na nini na wakunga, after rationalization kila kitu imeenda kwa board, na hiyo process hiki inaendelea kwa sababu hata 42 nurses are going to be employed soon. Wako naenda kuajiriwa karibu hivi. Wakazi wanaopakana na mbuga za wanyamapori katika kaunti ya Makueni wametakiwa kujiepusha na ukataji miti kwa ajili ya uchomaji wa makaa na kukumbatia utunzaji wa mazingira ili kusaidia kuendelea kuchipuka kwa chemichemi za maji na kukabili tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika hafla ya upanzi wa miti miongoni mwa wakazi wanaoishi viungani mwa milima ya mbuga ya wanyama ya Chulo huko Kibwezi, naibu kamishna wa Mtito Wandei Emily Pere amesisitiza juhudi za serikali na washikadau wengine kutunza mazingira. Zaidi ya miche 3,000 ya miti ikiwemo matunda iliweza kupandwa na kusambazwa kwa wananchi. Wakati huo viongozi walioshiriki shughuli ya upanzi wa miti kwenye milima ya Maragoli kaunti ya Vihiga pia walitoa onyo kali dhidi ya uharibifu wa misitu kupitia uchomaji wa makaa. Viongozi hao hata hivyo wakipendekeza kuhamishwa kwa wakazi wanaoishi kwenye milima hiyo ya Maragoli ili kutoa fursa ya shughuli za upanzi wa miti. Yangu ni kuhimiza wananchi waache kukata miti ili waweze kuchoma makaa. Waweze kupanda miti na kuzikuza ndio tuweze kupata mazingira bora, na waweze kutafuta mbinu zingine za kutengeneza pesa isipokuwa hiyo ya kukata miti. In the present age and time that we are in, it's a call to action, because from studies that have been done, it is this generation that can have a change that will bring about an impact to the planet on climate change, and it is the same generation that has faced and seen present at hand the challenges of climate change. So that is our motivation as Lukenya University. Vikundi ambavyo vimefika hapa pia vya wakulima vyote vimeweza kupata miti na kuweza pia kuanza kupanda ile miti kwa kueneza ile mvumo wa green the country ambayo rais pia aliweza kuanzisha last year. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa na madhara makubwa sana, na pengine wetu tumeona kule Amerika tumekuwa na mafuriko, hata sisi tumekuwa na ukame usio wa kawaida, na tutajiokoa kwa majanga haya kwa kudhibiti mazingira, kwa kupanda miti ambayo itazuia makali hayo. Tuna watu bado wanakaa ndani ya msitu, na watu hao mimi sielewi ni kwa nini wakae kwa mawe pale, na tunataka to reforestate the hill. So nataka kuamini ya kwamba the community hapa na watawala watakaa chini, tuone ya kwamba jinsi gani hao watu watasaidiwa. Hapa kwetu Vihiga tunaienzi sana, ni mlima tumetumia katika utamaduni wetu, ni mlima pia unavutia watalii. Kwa hivyo pia county government tunaweza kutumia huu mlima tupate pesa. Na mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo ya upanzi wa miti na onyo kwa wachomaji makaa, mimi hapa studioni sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu kwenye majira ya EBN Wikendi. Shukrani sana kwa kutathmini na kuchagua runinga ya EBN kuweza kukuletea wewe taarifa zetu wikendi hii. Nimekuwa wako Belinda William mtazamaji, na kutakia wikendi njema na usiku mwanana. Mengi zaidi Cynthia Nanjala atakuwa kurejelea nayo hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Kwaheri.